Hello students, welcome to the channel EduScores. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് 7ൻ്റെ ജോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സീ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. ഞാൻ പ്രീവിയസ് 2 ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം. So let us get started with today's video. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സോ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈസ് our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. This is a very important definition and for sure question. For 1 mark ഈ definition ചോദിക്കാം. But there might be a 3 mark question which says what is environment and how are humans dependent on environment and how do the humans modify environment, something along those lines. So ആ സമയത്ത് ഈ ബ്ലൂ ബോക്സിലുള്ളത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. So this might be very helpful in answering that question. So how do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. So, ഈ full blue box നിങ്ങൾക്ക് 3 mark question ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആണിത്, കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ കം ആസ് എ ഡയഗ്രാം ഓൾസോ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ആസ് എ explain components of environment എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ലേൺ ബോത്ത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ടു ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം. സോ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, നാച്ചുറൽ, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ്, ഹ്യൂമൻ. സോ ഈ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ നാച്ചുറലിൻ്റേത് ബയോസ്ഫിയർ, ലിത്തോസ്ഫിയർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. ഹ്യൂമൻസിൻ്റേത് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഫാമിലി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, റിലീജിയൻ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ, എക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡിനെ നോക്കിയാൽ ബിൽഡിങ്സ്, പാർക്സ്, ബ്രിഡ്ജസ്, റോഡ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്, ഓൾ ദീസ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ചോദിക്കാം ഫോർ എ 3 mark question. And they can also ask what are the natural components of environment for 2 marks, and what are the human made components of environment, and another could be what are the human components of environment. So basically ഈ ഡയഗ്രാമിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു know and learn this diagram and also the explanations of the things in this diagram. പിന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ്. സോ ദിസ് മേ കം ആസ് എ 1 mark or a 2 mark question. So biotic things, the world of the living organisms, example plants and animals. Abiotic world of non-living elements, example land. പക്ഷേ ഇത്ര മാത്രമല്ല, കുറച്ചുകൂടി വിസ്തരിച്ച് എഴുതാം. നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? സോ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും, ലിത്തോസ്ഫിയർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, ബയോസ്ഫിയർ, അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഡെഫിനേഷൻസ് യു ഷുഡ് ലേൺ ഓൾ ദീസ്. ഇതിൽ എഴുതിയതും ഞാൻ നല്ലോണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ. സോ അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ കോമ്പണൻസിനെ പറ്റി എഴുതുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് 4 components you should definitely learn. And then ecosystem, നിങ്ങൾക്ക് ഈ definition, what is ecosystem എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ definition you can write. It is the system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ഇത് എഴുതാം. But at the same time ഈ അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു explanation ഉണ്ട്. ഈ paragraph, all animals, plants and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. So you can write this paragraph as well. I like this paragraph a little better because we are also explaining
ആൻഡ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി വേർഡ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ. അപ്പം അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പോണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റം യു ക്യാൻ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അത് ഇവിടെ അനിമൽസ് ഉണ്ട്, അവർ വെള്ളത്തിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഈ പോണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പ്ലാന്റ്സും ഫിഷും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഇതാ സ്വാൻസ് ഉണ്ട്, കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഐ ഹവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ യു ഷുഡ് നോ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡ് ഇൻ വിച്ച് goods are exchanged without the use of money. And then human environment. This paragraph is very, very important. The first paragraph: human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production, transportation became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. So this paragraph is very important. And you can also mention the next paragraph: a perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. പിന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മറിൽ ഗ്രോ ആവുന്ന വാട്ടർമെലൺ ആണ് നമ്മൾ സമ്മറിൽ ക്രേവ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് വിൻ്ററിൽ ഗ്രോ ആവുന്ന പീനട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ ക്രേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഗിവ്. So those were all the important things from this chapter, the environment. So നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വിക്ക് നോട്ട്സ് സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു വാണ്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഞാൻ പ്രീവിയസ് 2 ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. സോ ഐ വിൽ ലിങ്ക് ദോസ് 2 ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണാം. ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ബി അപ്ലോഡിംഗ് ദി ആൻസേഴ്സ് ടു ഓൾ ദി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ, the environment. So stay tuned for that. I'll see you in my next video. Till then, bye.